Did you know that? You can watch all fighting and boxing pay-per-view at no extra cost. On FluxVIX.com, you can access to 1,000 live channels plus The Last of Us. Movies and series at a fraction of the cost of regular services. For more information, go. Nice combination. Oh, he's in. Down goes Gonzaga. He's out. The Black Beast yet again. Man, that is one frightening individual. In the end of the round, he'd been controlled up against the fence long enough and just comes forward throwing bombs. Look at that big right hand slips through. And that is it. That is fight-changing power. Boom, right through the defense of Gonzaga. So dangerous when you get backed up against the fence, you start standing up straight, expose your chin. And that was all Derrick Lewis needed. There's his patented celebration. Frightening. And Derrick Lewis, a guy who cuts a little bit of weight to make that heavyweight limit, weighed in at 264. Innocent has to be careful to not give up his back. Big right hand, and he's out! Derrick Lewis, yet another finish. Well, we saw this as a battle of speed versus power. The speed of Innocent against the power of Lewis. And it was, of course, the power of Lewis that got it done. Right hand after right hand, right on the button, again and again and again. It looked like he knocked him out, brought it back, knocked him out, brought it back. Herb Dean saw enough. Yeah, bouncing Innocent's head on the canvas there. So Derrick Lewis, another step forward here in the heavyweight division. And Lewis will look to separate. Teixeira just not letting this go. Spins Great Teixeira job. down. And now it's Lewis who will look to go to work. He connects. Look out. The Black Beast is right back in it. Martin Teixeira is out. Dan Mergliotta stops it. Derrick, the Black Beast Lewis, is a winner once again. What did we say about power-laden fights? This guy has it. One shot on the chin, and this was done. Look at these power shots. The left, that's what started off, but this right hand right on the jaw. Teixeira tried to single leg afterward. The rest of this is icing on the cake. Dan Mergliotta, it's a big dude himself. Got in there, excellent stoppage. Beautiful stuff by Derrick Lewis. You know he didn't have a lot left in the tank. He spent all of it. Good work with the legs there. Now he's mounted. Full mount for Derrick Lewis. Good transition by the Black Beast. Pesta. Lewis gonna finish it right here. Big shots. Derrick Lewis wins here at home. That is a big, big victory for Derrick Lewis, and a hard-fought victory, Mike. So he's inside control, steps over, gets full mount, and that was the beginning of the end. Big bombs being dropped by Derrick Lewis. Huge victory for Lewis in his hometown. Derrick Lewis by TKO, and let the celebration begin. This is heavyweights, ladies and gentlemen. Boom! He waited the entire fight, a 1-2, down the middle, and then non-stop, disgusting ground and pound. Jab, overhand right, bam! On the money, folded the skyscraper to the floor, and then gets pounded into rubble on the ground. Bam! I mean, you see his head just fold back like a Pez dispenser as his mouthpiece falls out again. Insane power by Derrick Lewis. This man knows he had to tough it out and knew if he landed, it would be over, and he proved it. Look at that ground and pound. It's all over. Oh, big elbows by Derrick. Oh, he went to try to take him down, but he got down to the ground himself. 45 seconds. Oh, big trying to shot finish the by fight Derrick. Right here. Jack May's in trouble. May trying to intelligently defend himself. Derrick Lewis finishes Jack May. Big victory for Derrick Lewis. Joe, when he got space, he was violent with his ground and pound. He got hit hard. You know what? It was all in the small amount of space that Derrick Lewis needed to land a couple of big shots.
And then from one big shot to the next, he kept getting deeper and deeper in the hole. Derrick Lewis capitalized on this opportunity, and every one of these shots he lands gets Jack in deeper and deeper trouble. Good job by Brown to belly down. Let's see if he can get up and fight the wrist and the hands, and he gets up easily. Great job by Brown. He's showing us some heart tonight. He's gonna go right back to that body now. Oh, and the right hand sends Brown down again and possibly out. Yamasaki looking, and that's it. The Black Beast roars again. Man, Derrick Lewis dug deep. Comes over the top, catches him right on the crown with that right hand. Beautiful counter by Derrick Lewis. He is no longer intelligently defending himself. A huge come from behind win for Derrick Lewis. But the Black Beast, things did not look good in round one, but they couldn't have looked any better in round two. Derrick Lewis, what a performance. Did you know that? You can watch all fighting and boxing pay-per-view at no extra cost. On FluxVIX.com, you can access to 1,000 live channels plus The Last of Us. Movies and series at a fraction of the cost of regular services. For more information, go to FluxVIX.com or scan the QR code on the screen. ¿Acaso será el nuevo Robelis de Spike de la compañía, pero con un nivel de piso decente, o le pasará lo mismo que al cubano? Pues en este video analizaremos a este joven peleador de los pesos pesados que en UFC 312 hizo su debut. Tallison Teixeira es un joven peleador brasileño de 25 años que compite en la categoría de los pesos pesados de la UFC. Con récord 8-0 en MMA, cuenta con 7 victorias por KO y 1 por sumisión. Debutó en las MMA en 2021, ganando su primer combate por sumisión. Luego obtuvo 3 victorias por KO en promotoras brasileñas de MMA. Después de eso, llegó a Legacy Fighting Alliance en 2024. En esa compañía tuvo 2 combates. Le ganó a Arthur Fonseca por KO y a Mateus Fonseca también por KO, pero con una patada a la cabeza. El 17 de septiembre de 2024 participó en el Dana White Contender Series y en ese combate noqueó a su oponente Arthur López en el primer asalto, y con ello consiguió su contrato con la UFC. Su debut oficial se dio hace poco en UFC 312. El brasileño se enfrentó a Justin Tafa y pues solo tardó 35 segundos en salir a cazarlo. Conectar un codazo que lo mandó a la lona y con un par de golpes bastó para que el árbitro termine el combate. El brasileño empezó entrenando Jiu-Jitsu en su natal de Brasil a la edad de 8 años y es cinturón negro, pero de pie trabaja mucho con el Muay Thai. Y como has notado en su historial, es un tipo con mucho poder, ya que de 8 peleas, 7 las ha ganado por nocaut. Además es muy alto y tiene buen alcance, que lo favorecen en el combate, pues el brasileño mide 2 metros. Y bueno, la pregunta es, ¿será otro Robelis de Spike o tendrá un futuro mejor? Pues el brasileño y el cubano comparten ciertas similitudes, entre estas. Ambos son tipos muy altos, de hecho, ambos miden 2 metros y ambos tienen alcance similar, ambos son finalizadores, y la mayoría de sus victorias han sido por nocaut. Robelis, de sus 5 victorias, las 5 fueron por nocaut, y Tallison, de 8 victorias, 7 fueron por KO y 1 sola por sumisión, por lo que ambos cuentan con un poder descomunal en sus manos para noquear a sus oponentes. Y lo más importante es que antes de ingresar a la UFC habían derrotado a todos sus rivales en el primer asalto, por lo que llegaban con muchas expectativas. Pero más fue el caso del cubano, ya que en sus últimas 3 peleas el tiempo que le había costado derrotar a sus rivales en total fueron 19 segundos. Pero aquí vienen algunas diferencias. Robelis provenía del Taekwondo, disciplina en la cual forjó toda su carrera, incluso compitiendo en Juegos Olímpicos. Mientras que Tallison viene del Jiu-Jitsu brasileño, pero también practica mucho Muay Thai. Tallison es mucho más joven y con 25 años aún tiene mucho potencial y tiempo para mejorar en determinados aspectos, como por ejemplo la lucha, cosa que a Robelis con 36 años se le iba a hacer muy difícil. No imposible, pero iba a ser difícil que aprendiera lo básico, y pues ya vimos que no pudo con esa tarea, en parte por el tiempo y sobre todo por su esquina. Al igual que Robelis ganó por KO en su debut en la UFC, al noquear a Josh Parisian en 18 segundos. Tallison en su debut le ganó a Justin Tafa en solo 35 segundos, y aunque a Robelis no le fue bien en sus siguientes 2 combates, pues lo llevaron al piso donde claramente no tenía nada de experiencia, aún hay que esperar a ver cómo le irá el brasileño en sus siguientes combates, sobre todo cuando lo pongan contra luchadores o personas que tengan un nivel decente en el piso. Pero la diferencia principal que puede marcar la carrera del brasileño es que, a diferencia del cubano, tiene una buena base de Jiu-Jitsu, por lo que al menos tiene algo para defenderse en el suelo, y aunque aún no lo hemos visto usar lucha o ver si cuenta con una buena defensa contra derribos,
años, el brasileño es muy joven y tiene tiempo para entrenar lucha en el caso de que aún no tenga un nivel adecuado, y puede tomarse ese tiempo, cosa que no podía hacer el cubano, ya que con 36 años iba a ser muy difícil que aprendiera lo básico. Y el brasileño con 25 años tiene tiempo como para tomárselo con calma, no apresurarse, seguir entrenando e ir escalando de a poco en esta categoría. Aún es muy temprano para saber si va a ser campeón o si pasará de largo como muchos otros peleadores en esta compañía, pues solo tiene 8 peleas en MMA y como aún no ha pasado de primer asalto, no sabemos qué tal rinda en peleas de 3 y 5 asaltos, y hay que esperar a ver cómo le va contra rivales de más nivel y contra peleadores mucho más completos. Pero por lo pronto es un buen prospecto que hay que seguir y ver cómo evoluciona su carrera. Y bueno, ¿cómo viste el debut del brasileño? ¿Crees que será un peleador más que pasará de largo o le ves futuro en los pesos pesados? Déjamelo saber en la caja de los comentarios. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en la próxima. ¡Chao! Did you know that? You can watch all fighting and boxing pay-per-view at no extra cost. On FluxVIX.com, you can access to 1,000 live channels plus the last list. Movies and series at a fraction of the cost of regular services. For more information, go to FluxVIX.com or scan the QR code on the screen.